Barbie Fortesa update na spotted si Barbie dyan sa SM Mega Mall sa premiere night ng Wonderful Nightmare movie na mag-asawang Gerald Napoles at Kim Molina. Very supportive pa nga si Barbie. Ayan si Barbie, oh. Ayan si red carpet premiere ng Wonderful Nightmare. Ang ganda ni Barbie, oh. May ring light, eh. Barbie Fortesa in the house. May speech Barbie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Congratulations po kay Kim Molina, Gerald Napoles. Lahat ng bagay na nangyayari sa kanila ngayon. Parang ito rin yun, eh. Ito ba? Reunion din tayo. Ayan, congratulations. And to Direk RC, thank you, congratulations. And I can't wait to see the film. Thank you very much, Barbie. We appreciate it so much. Palakpanan natin. Barbie Fortesa! Thank you very much, Barbie. We appreciate it. RC, thank you, congratulations. And I can't wait to see the film. Thank you very much, Barbie. We appreciate it so much. Palakpanan natin. Barbie Fortesa! Thank you very much, Barbie. We appreciate it sa cinema. Speaking of Direk, please welcome to the station, the red carpet, Direk RC de los Reyes! Kasi sa sinihan. Ay pa nga si Barbie, oh. Nagkatabi niya si Benjamin Alves. Ayan na po. Kim Molina Napoles! Grabe yung po ni Barbie, parang nagtatago lang, eh. Ang cute ni Barbie, oh. Ay kinanggat si Barbie. Yung bida. Yung movie. Yung Wonderful Nightmare. Si Kim Molina. Yung sariling ring light si Barbie. Then, after ng premiere night, yan si Barbie sa si Daddy Tony just sa parking lot sa SM Mega Mall. Ayan, may nakapagpa-selfie po. Ayan, bye-bye. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more updates. This is Richard the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.